everywhere. GBS. Ama kwa hakika karibu tena mtazamaji wa GBS TV, ukurasa wa pili wa GBS TV. Kumbuka ya kwamba kila siku ya Jumatatu huwa na kuandalia viongozi tofauti kutoka kaunti tofauti, na lamno zaidi pia tunaingia pale mashinani kabisa. Tunasema ya kwamba kama GBS TV tunataka kufahamisha mwananchi yoyote mahali popote alipo viongozi wao wanafanya nini at ward level pamoja katika sehemu za maeneo bunge. Na kama nilivyokuahidi Jumatatu iliyopita ya kwamba siku ya leo tutakuwa tunaingia katika kaunti ya Nairobi baada ya kutoka katika kaunti ya Kajiado. Leo hii tuko naye mheshimiwa Chege Mwaura, mwakilishi wadi ya kule Ngara, just here katikati mwa jiji la Nairobi. Yeye ni neighbor na yuko nasi asubuhi ya leo, atakuwa natupambia asubuhi ya leo. Na mengi ambayo tutakuwa tunayazungumzia ni kuhusu mafanikio ya ugatuzi. Kisha na maana mgeni wetu siku ya leo anaweza kukuratibishia ugatuzi ulianza vipi kwa miaka 10 ya kwanza na hivi sasa anawakilisha wakazi wa Ngara katika kaunti ya Kiambu chini ya serikali za ugatuzi. Licha ya hayo ni kufahamishe mgeni wetu siku ya leo naweza nikamuita the former speaker katika kaunti ya Nairobi. Atakuwa anatujuza mengi sana kuhusu masuala ambayo yanaathiri kaunti zetu, na bila kupoteza wakati ningetaka nimweke hewani mgeni wangu. Good morning Mr. Chege. Asante sana Bwana Kibe, nashukuru. Shukuru kuwa hapa kujumuika na wasikilizaji wako kufafanua mambo ya Nairobi na vile vile ya devolution kwa ujumla. Hivi tunavyozungumza, kwanza niseme asante sana mheshimiwa sababu ya kutenga muda wako kutupambia asubuhi ya leo. Najua haijakuwa rahisi, najua mlikuwa kongamano la ugatuzi kutoka pale mkaenda michezo Nakuru County. Sijui wewe ulikuwa kaunti gani? Maybe niseme kando na kuwa kaunti ya Nairobi kuna ile forum inaitwa County Assemblies Forum. County Assemblies Forum, yes. Ambayo inajumuisha all the 47 county assemblies na MCAs wote ambao ni 2248 na mimi ndio katibu mkuu. So hiyo michezo ni sisi tuliandaa kwa tuko na chapter within CAF inaitwa County Assembly Sports Association. Nao ndio walikuwa on behalf of the assemblies wana organize hizo michezo Nakuru. So nimekuwa Nakuru wiki yote. Michezo ilikuwa mzuri. Michezo sana sana si ya kutupeleka Olympics. Michezo ni ya kuleta watu pamoja, wajuane. We create an environment ambayo ni conducive na watu wanajua wanajumuika na waweze peer learning na peer experiences, alafu pia kupata chance ya kujuana, kwa sababu hii ndio term ya kwanza kwa hii session, the third assemblies after uchaguzi. Hii ndio mchezo ya kwanza tumeform. So watu wajajuana, tulikuwa nataka wapate nafasi ya kujuana. Okay, thank you. Kabla tuweze kuingia katika mazungumzo yetu, kama unavyosema ya kwamba wewe ni katibu katika County Assemblies Forum. Weekend iliyopita nilikuwa na viongozi wengi sana na nikawaambia nitakuwa na wewe siku ya leo, wakanituma salamu na niko na wengi. Huenda nisiweze kufikisha salamu zote, lakini tafadhali chukua salamu za
si Mboro Kang'ethe kutoka kaunti ya Kiambu alituma salamu. Niko na salamu kutoka kwa David Kuri, ilibidi niziandike sababu aliniambia usipofikisha ujue mahali utakaa. David Kuria, huu ni CC wa mazingira kule kaunti ya Kiambu. Tukivuka kule Nakuru kaunti ambapo mlikuwa, Karaja wa Mariam alinituma salamu akaniambia nikusalimie sana. Tuingie Kajiado County, kiongozi wa wengi John Lemayan aliniambia nikufikisha salamu. Nikisalia pia Kajiado County niko na Steven Ngatho na Mheshimiwa Mbiriri Mwaura. Waliniambia ni kiongozi wetu. Tukiingia hapa Just Machakos niko na salamu kutoka kwa Francis Wambua. Yes. Aliniambia isipokuwa ni venye alikuwa anaenda I think induction na Nakuru County. Angekuwa hapa na wewe pamoja na Kennedy Swaka. Nao hapo tumeingia Nairobi. Mheshimiwa Kennedy Swaka kule Gatina alituma salamu. Na kule nyingine nimwambia itakuwa na yeye sasa kwanza akajishika kichwa. Anaitwa Mheshimiwa Anthony Kiragu. Akaniambia ungeniambia singesalia. Hizo ni baadhi ya salamu ambazo nilitumwa nazo na sababu ni za waheshimiwa lazima zifike. Na karibu. Na mtazamaji wangu sasa tuingie katika mazungumzo yetu. Na kwanza nikukumbushe Mheshimiwa Chege nilikuwa natafuta hii nafasi sana. Nilikuwa nakumbuka wakati ulipochukua nafasi ya kuwa speaker wa kaunti ya Nairobi. And I quote, ulisema ya kwamba I will also be mindful of members of affairs and give the media full access to the business of the assembly. Na naona maneno yako bado unaanza kuyatimiza ya kwamba umeavail yourself kuja katika chumba chetu cha habari. Asante. Niseme ilikuwa kipindi ya last term ambayo wakati kulikuwa na msukasuko Nairobi, members walifikiria ni vyema ningekuwa speaker acting ni wasaidie kwa hiyo kipindi ambayo nilikaa mwaka moja na miezi 2 hivi. Niseme I think access to media mnyinyi mko na chance ya kufikia watu wengi na watu wapate nafasi ya kufafanuliwa zaidi. Kwa hivyo wazi ni important na ni wa muhimu sana kwa county na kwa vile tunafanya vitu ndio watu waweze kujua. Sababu hizi nyadhifa za uongozi ni za wananchi. Ni mzuri wananchi wajue nini tunayofanya, inaenezwa na namna gani, inaenezwa na njia gani. So ni muhimu na nadhani hata vile uliniita nikaona ni vyema nije na ni vizuri tuweze kupata nafasi ya kujadiliana na kuweza kuhamasisha umma vile mambo ya ugatuzi, mambo ya county, mambo ya area zetu vinavyoendelea. Thank you. Na sasa mheshimiwa, nilikuwa nadhani ya kwamba nitakuwa na maswali yangu. Naomba uniruhusu nitumie maswali ya wananchi sababu yamekuwa mengi na kama ulivyosema maswali ama huduma zenu ni kwa mwananchi. So kwa hivyo utaniruhusu nianze na SMS kutoka kule kaunti ya Kiambu kutoka kwa rafiki yangu anaitwa Jogo wa Trenchcoat. Amenitumia swali akaniambia nikuulize being an experience ambao umekuwa nayo katika bunge la kaunti ya Nairobi. Unaweza ukasema tunapozungumzia kuhusu ugatuzi, unaweza ukasema ya kwamba ugatuzi umefanikisha malengo yake kwa hiyo miaka umekuwa katika bunge la kaunti ya Nairobi? Of course, kwanza niseme nimechaguliwa mara 3. So nimekuwa tangu ugatuzi elective ikianza nikiangalia na nimezuru pia na maeneo mbalimbali kando na yetu ya Nairobi. Na ukweli usemwe kuna development ambayo haikuwa zamani. Na wakati huu haupigi kelele Nairobi, unapiga kelele kwa hiyo county headquarters yenu. Kama huo gavana, kama huo MCAs wakupeleki vizuri, after miaka 5 mko na chance nyingine ya kufanya vile mnataka. So hata shule kama zile za early childhood ambazo zilikuwa zinachukuliwa na maana, sasa hii ukiangalia zimewekwa kwa hesabu ya education na counties. Ukiangalia mahali pa hospitali zimeongezeka. Sasa hii si kila mtu anapiga jam pale Kenyatta. Counties mbalimbali zimeweza kuimprove, at least every county has a level 5, level 4, 5, 6 kulingana na pressure yao. Think hapa Kiambu naona pia wako na level 6. Inachukua hata sometimes watu wengine wa Nairobi wale wanaishi karibu na huko.
ukiangalia Nakuru, counties zimeendelea. Nairobi hapa Mama Lucy ambayo ilikuwa tuna bed capacity ya ICU 3 ama 4, sasa ime increase to about 30. Kuna renal unit, so expansion imefanyika sana. Hiyo ni mambo ya education, mambo ya health, mambo ya agriculture. Pia nadhani counties zimejaribu kuhamasisha wakazi wao na kuwapatia vifaa vya kufanya kama ni maziwa, cooling plants, kama ni fertilizer ya kusaidia yield ikuwe iongezeke, na naona pia national government imekuja kupiga boost efforts za counties. So kwa mbali naweza sema counties zimesaidia, kazi zimepatikana. Sasa kuna bureaucracy, hata ukienda kona gani ya country kuna watu walikuwa imeandika ma secretary, dereva, na zamani ule mtu wa maana huko mashinani alikuwa tu mwalimu. Sasa hii kuna watu ambao wako huko, kuna minister wa huko, kuna chief officer, kuna directors, kuna mpaka hata nafasi zingine za makarani, dereva, watu ambao wanafanya so kuna watu wengi sana sasa wameajiriwa na vitu zinaweza kusonga. Again, vitu kama access to bursaries sasa hii iko very open. Sio tujafika pale tungetaka, but tumepiga hatua. Kuna changamoto hapa na pale ya mambo ya on source revenue. Bado Ugatuzi ziweza kupata ile kufikia malengo yao ya kujinufaisha na kupata hela zile wametenga kupata, ama kukusanya kutoka kwa njia ya taxation, but it's work in progress. Na kuna baadhi ya changamoto licha kwamba since 2013 tunajua kwamba tu kuna mafanikio, na kama unavyosema ukitembea hufai kuambia kwamba Ugatuzi unafanya, sababu wewe pia ukiangalia unaona inatendeka kweli. Lakini kuna baadhi ya changamoto ambazo unaweza sema zinakumba Ugatuzi kwa hiyo miaka umekuwa kwa as a county assembly ni gani? Kwanza ni kusema kuna zile cogs that make devolution work. Number 1 ni executive, county executive ile inaongozwa na gavana. Pande ingine kuna assembly, county assembly ambayo ni MCAs ambao wanatunga sheria za county. Then kuna seneti, bunge la seneti ambayo inafanya kuprotect article 96 of the constitution, protect the interest of the counties and their governments. Kuna hiyo kipengee. Then kwa pande ingine unaona national government. So hao hiyo circle ndio inafanya isongi. Alafu sasa nyinyi mnakuja kama fourth estate. So if kuna mmoja wao izunguki vizuri, then kuna kuwa na delay. Acha nipatie example kama national government, kama vile kulikuwa na delay ya disbursements ya hela to the counties. Hiyo ni lifeline ya counties. So unapata kama kuna hiyo delay, then subsequently services zinakuwa hampered kufanya kazi. Kama kuna delay ya county government kuweza kupeana policy yao ama legislative agenda yao kwa bunge ya county, then vitu zinakwama hivyo. So one of the reasons unaweza sema challenge number 1 ni your funding. The funding model inakuwa bit static. Unapata kama sasa tukienda kufunga mwaka, national government ilijaribu sana kupea pesa ile ilikuwa imebaki, lakini ile time ya kuprocure kama unapewa pesa June na mwaka ya serikali inaisha 30th of June, hata upewa pesa ngapi, hiyo process ya turn around na kuweza kupeana hizo kazi inakuwa ngumu. So hiyo ni challenge moja. By the way, on that nilikuwa nasoma report on Saturday ikionyesha kwamba unavyozungumzia kwamba 13 counties as we are talking zinashindwa ku meet the procurement process because of pesa kuchelewa. Na 13 counties ni county nyingi sana mheshimiwa. Mingi na sizo tu. Hizo zile zimekwama zaidi. But hizo zingine zote hata including Nairobi tunakuwa na hiyo challenge. So hiyo ni moja. Alafu tena sasa hiyo ratiba ya procurement process. You can't procure kama huja commit pesa. Haya, so ina delay. Sasa tuko karibu tunamaliza July, tunamaliza August, September, that's the first quarter. Quarter ikiisha na bado vitu zijaanza kusonga, you already left with only 9 months. Sasa between September na December pia kama huja meet procurement na ule mtu aanze kazi,
chances aanze na amalize within June ni nadra sana. So unapata hiyo delay inaleta kitu inaitwa rollover projects ambazo zinavuka to the next financial year. Hizo rollover zinaleta kitu inaitwa pending bills. Pending bills ni kitu kali sana. Sasa hii county zote ziko na over I think 300 billion ambayo iko ni ya wale watu wamefanya kazi na washamaliza lakini hawajalipwa. Wale ambao wanafanya hizi kazi ni wa Kenya na alienda akaomba loan akaja akafanya kazi lakini hajalipwa. Sasa unapata yeye anapigwa auction na bank kama ule alimfadhili. Sasa unarudisha umaskini zaidi. Na si ati hajafanya kazi yake, ni ile process ya payment ilichelewa na iko wazi. So hizo ni challenge ambayo nimeona ni hivi. Other than that, planning also, the planning aspect of kwa kila level, I think kuna disconnect. Governor ama president akiran ana run na manifesto. Vile hata mimi ya milango yangu nina run na manifesto. Yes. Sasa joining the manifesto or the development thinking between kwa county kuna kitu inaitwa County Integrated Development Plan. He's a 5-year plan. CIDP. So this CIDP translates to an ADP, an annual development plan. Once you have an annual development plan, ndio unakuja unatengeza county fiscal strategy paper ambayo sasa ina culminate into a budget and therefore ina culminate to a finance bill, how you are going to finance your budget. Sasa kuna disconnect between hapo the CDP na manifestos za counties and then ukirudi juu ya the national government. Sasa kama ile president ako nayo ama plan yake, how does it also roll down to the counties and then iende tena juu kwa Vision 2030. Unaelewa? Yes. Because Vision 2030 ni yetu, tulikuwa tuna malengo as a country kufika mahali by 2030. Kando na hayo, then urudi juu zaidi kwa sustainable development goals ambazo ni za UN. So there should be a connection that flows so that at every given year unaweza angalia uone hii flow yote tumeweza kusongesha watu kwa kiasi gani. Niliona kwa gazeti juzi wakizungumzia enrollment ya shule na wale wana drop off na where is the data to show ule alianza class 1 alimalizia shule wapi na kama hakumaliza ako wapi. That kind of data is required. Yes. Ndio tujue as a country literacy levels zetu zinapanda namna gani. Unaona, tukiangalia kama ni wewe ulizaliwa at what level do you unajua kuna the graph the child mortality ulipitisha miaka 5 ukienda hivyo hiyo life expectancy yetu inakuwa graded ndio tuweze kujua maisha ya Kenya health wise how is it in comes on average a Kenya anaweza ishi miaka ngapi na nini inafanya tusiweze kuongeza na nini challenge kama hiyo. Again on the GDP, how many people do we have in the country, how much are we able to do economically and how does it affect a given person. Hiyo network needs to be told. So where I find gaps pia ni mambo ya hiyo research na hiyo data. Again tuweze kwenda hata kwa mimea. Output yetu ya maziwa, output yetu ya kahawa, output yetu ya majani ama ya viazi inatokana aje ikilinganishwa na our competitors globally, and then what needs to be done ndio tuweze ku increase productivity so that in turn we can do some value addition, because kama una hiyo bit of manufacturing then always peana makazi mengi. So we need to look at how many people are we employing and where are these jobs coming from, hivyo ndio uweze kupiga mahatua so that in 2 years you can say we have been able to grow these kinds of jobs. We've been able to create an environment ambayo ikafanya hivi na hivi. So hiyo process yote needs to be looked into and data collected to inform. So that's a little tunazungumza, uzungumzi tu story, unazungumza kama kazi ambayo inaonekana inafanyika nikitambaa. Asante. Naomba tuvuke na asante sana mheshimiwa kwa hilo. Naomba tuvuke hadi kule kaunti ya Murang'a ambapo tunakutana na mtazamaji anaitwa Chege. Chege anauliza kwamba kama county assembly member do you feel kwamba mgao wa fedha ambazo zinatumwa kwa county zinazingatia haki
na I like sababu alikuwa nasoma SMS yake ni ndefu, anajaribu kuelaborate ya kwamba some of the marginalized county mheshimiwa ambazo zimekuwa tabla za marginalized, ukiangalia Turkana kama county kama Turkana, county kama Samburu, West Pokot, those counties sometimes even Kajiado, you find ya kwamba katika mgao wa taifa kuna ile pesa tunasema kwamba sisi kama Kiambu tunapata hii, sisi kama Nairobi tunapatiwa mgao huu, but in those counties you see they are somehow protected by constitution because of the hardship. Wako na an equalization fund, kuna pesa za hardship na masuala mengi yanauliza ya kwamba, but if you look to those counties for the last 13 years, kama ulivyosema ya kwamba umekaa kwa parliament for 13 years, still hazisongi, fedha zinaenda kule lakini pesa hazionekani. Asante sana Choge kwa swala hilo. Do you feel ya kwamba katika mgao wa taifa ukienda kwa county kuna haki? Kuna haki. Kuna haki na to some extent. Kuna challenges because Commission of Revenue Allocation wanatumia some parameters ambazo zinapelekwa bungeni ya Senate and zinaratibishwa, they are ratified, and then wanatumia hiyo formula. Hii formula iko na population, iko na area, iko na vile umesema equalization na ingine walikuwa nayo zamani lakini ilitolewa, ilikuwa ya fiscal discipline, how you're able to absorb your budget, then unapewa certain percentage, unapewa zaidi to motivate you. So hizi zote hizi vipengee vilipitishwa na bunge. So kama mgao ile sauti kubwa nimesikia hata si ya kina Turkana, because Turkana gets almost the same share na Nairobi in terms of equitable share. But then kuna ile wale wapiga kelele zaidi wanasema watu wa one man one shilling one vote. Hiyo hata ndio hiyo ndio kelele imesikia zaidi, na kama ni wa Murang'a, watu wa Mount Kenya, the argument has been wako wengi hata kairi yao ni kidogo, na ugawi unapeanwa almost sambamba ya area vis-a-vis population, which they feel uwezi kuwa unatengeneza mabarabara kwa sababu ya area, unafaa utengeneze pesa sababu ya wananchi, because these are the same people who are being taxed. So there's a big argument about back and forth around it. So when it comes to hizo marginalized counties, in my view hakuna pesa mingi na ndogo. Hata leo wewe ukiongezewa mshahara kwako bado uta complain after 1 month. The key here is how do you plan and what do you prioritize? Because if you don't plan vizuri na uweke priorities zako visawa, then italeta jam. So it's upon a county ikae chini jiulize what are the priorities. Na kila kitu ni important, but not everything is priority. So how do you now tackle the challenges of your county vis-a-vis what you have? Mimi siwa hizo areas kama Turkana. I would expect a certain chunk of the money inaenda tulipata maji mengi sana wakati tulikuwa na chimba oil, tukapata kuna a lot of reservoirs of fresh water. How do we now being able to tap into that fresh water and then iingizwe kwa agriculture and then iweze kufanya economy yao grow? That is one, because one of the biggest area huko ni food insecurity. So you get the point, there's a connection. Tuna maji iko chini, lakini hatuwezi tutumie ile pesa tuko nayo tuitoe utilize isaidie watu wetu to solve food security. Unanielewa? Yes. The same in areas like akina Kajiado ama hizi livestock areas, kuna ng'ombe wengi sana. Ningefikiria kiganda ya leather tanning ingekuwa a priority ama value addition. Hii nyama yote Kenya inapeleka especially in Middle East. How does the county tap into it and waanze kujua masharti ni gani, watengeneze. Sasa nilisikia president akiongea mambo ya aggregation centers. EPZ ya areas kama hivyo inafaa kuwa ya ile common economic mainstay area. Kama nyinyi ni wafugaji, basi kwa ya ng'ombe, ya mbuzi, ya leather,
Unanielewa? Yes. Na hiyo byproducts inaenda na hiyo kulingana na area yenu. Kama nyinyi ni watu wa huku Makueni, Machakos na nini, very good conducive environment for fruits. Unaona? So fruit tana hizo mambo na kaya hiyo inatengenezwa factories ambayo inapeleka level yenu. Hawa watu wa Mount Kenya na wao watu wa kahawa na majani chai, how do they improve their value? Ikisonga. Ukienda Nakuru, mambo kama maua, their counties, the company kama zile zilikuwa zinaitwa kina Oserian walikuwa, ukiangalia Naivasha walimaliza structures bado ziko pale. How now do they take over and also create jobs? Zifandiwe na counties to some extent. Ukienda na uko na kina Western, hiyo sugar belt, nao angalie kulingana na economic means yao. So for me, the issue is planning, the issue is prioritizing. Alafu ujue in 5 years ni kipindi kidogo sana, 60 months. So the governor or the team anafaa kuingia nayo, anafaa ingie na plan itasongesha, so that by the time tunapiga 30 or so months, watu wamesonga to a certain extent, inaweza kusaidia. So there can be a question about planning and hiyo mambo ya share formula, but hii formula ilitengenezwa na commission funded by the country, ipitishwa na bunge. Bunge ni wakilishi wetu, so kama ilikuwa na makosa ni sisi tulifanya makosa, ama wakilishi wetu ndio walifanya makosa. So ama nao pia wanaweza wakasema pia nao wapatiwe equalization fund. Hakuna cha kupewa. Equalization fund is not ya kupewa, ni a certain fund ya kusaidia mkachap. Kama wale ambao walikuwa wameachwa nyuma in terms of the policies that happened before revolution, wanapewa certain amount waweze kukatch up. How you utilize that money, however little, ndio sasa hapo ndio the mix, the crux of the matter. Hata Nairobi hapa. Nairobi tuna population kubwa kuliko hizo county zote. Unaona? The maximum we can get out of a national shareable revenue ni so much. The trick is how do we also utilize our own source revenue. Na kuna njia mingi ya kucollect, na naona governor wa hapa akijaribu pia, sababu this first year ameweza kusapasi ile alipata. So how do you utilize that? Alafu sasa reduce cost ya sasa kutengeza barabara. Nairobi kuna kiganda yake ya kutengeza lami. So reduce ile kazi unapeana, nyinyi jifanyie ndio uweze kufanya barabara mingi. So you have to be clever in how una operationalize budget yako. Ndio kazi yako iweze kuonekana na uweze kusonga mbele. Kuna swali ambalo linatoka kutoka all the from Nakuru County. Hili linatoka kwa mwanadada anaitwa Magi Queen, anasema nikusalimie sana. Asante. Anasema ya kwamba do the funds county receive much its service. Zile fedha ambazo mnapata kutoka kwa serikali kuu na majukumu ambayo yameweza kuratibiwa chini ya ugatuzi. Unaona kana kwamba fedha ambazo mnapata zinatosha kufanikisha haya mazingira ama haya majukumu? Kwa sababu utasikia kuna county tunasema hili jukumu la serikali za county, lakini tukikuja kwa implementation watu wanafinika kwamba hata kama tunatekeleza ni kana kwamba tunajikokota. Je, ni upungufu kwa fedha tunao ama pia our counties kwa njia moja ama nyingine zimelala? Unajua tukizujumuisha county zote, then you can't have one answer. Because kuna zile county unaweza sema zinalegea, kuna zile zimefanya, lakini usifanye aggregation ama an average, itakupatia kitu fulani. But in terms of funds available, nimesema hapo mwanzo, ni ngumu kupata pesa zote zile unataka at any given time. Especially hizo za shareable revenue. However, there should vile mimi naona the county treasury, the country's treasury, national treasury, should not look like it's a national function only. It should look like ni ya pande zote mbili. Nasema hivyo kwa sababu tunapata 50, at least sheria inasema counties ipate not less than 15%. Yeah? Na serikali kuu ipate 85%. So kwa kila shilingi serikali na treasury ina collect 15 cents inafaa kwenda county, 85 cents inaenda national. Sasa kwanza wana collect, wafanye mambo yao, and then saa zile wanakumbuka ndio wanawapatia ama inachelewa. Inafaa kwa ile shilingi, kama si wote, kama country ipati pesa
kisawasawa, wameweza badala ya shilingi 2 wampata shilingi 1, basi tupate 15% of hiyo shilingi 1. Tukiweza next month umeimprove, then inapata 15%. Ukienda percentage mtu akosana na mtu for the next 12 months. So that counties now inapata pesa yao on time. Unaona? By the time counties ipate pesa yao, it takes a while. Unaona, kugongana huku ku-upload budgets and all that kind. So funds availability, we will never have enough. We maybe improve on how we absorb remittances and then how we absorb them. Number 2, functions, money follows functions. A lot of functions were devolved, but not corresponding financing came to support. Sasa hapo ndio kizungumkuti iko. So that functions zingine kama health, they are almost fully devolved, but funds zote haziku devolved. Unaona bado zingine pesa kama za KEMSA, sijui nini, counties should find a way. Unaona hizo functions nazo ziweze kuwa costed and then they also being given. Although tuwezi sema ni mbaya sana, but it can be better. So that is where we need to fine tune, because at the end of the day, kama for example Kiambu, nitumie kwa mfano, ama Kajiado iko na better level 6, itatoa pressure from wale watu wanakaa hapo Athi River, Machakos, waende huku. Wale wanaishi Nairobi huku Kahawa West, anaweza enda hapo Kiambu level 6 or whatever it is. Unaona? So inapunguza pressure on the Kenyatas, on the Mbagathis and Mamalusis, kama kitu kama hiyo. So it is in the general well-being of the country kama tunaweza ku-divide na functions ziweze kufika. We are working in progress. Now, sahi tumestabilize. I think now after hizi miaka, counties should be able now to demand more based on the functions that they are supposed to deliver. Maybe for the 11th year umekuwa kwa parliament tangu Ugatuzi. Ukiangalia baadhi ya majukumu ambayo yameweza kupelekwa kwa serikali za county, ni jukumu lipi unaona kana kwamba linalemea county? Again, ni county to county. Kama sasa ni kupatia example, kulikuwa na Department of City Education in Nairobi, ambayo ilikuwa kabla hata independence, which means city education, ukiangalia kama ulisomea hapa, shule zote za Nairobi zilikuwa city education department, ilikuwa na controliwa from city. Gatuzi ikafanya education national, so primary ikarudishwa national, but the expertise to run city education was always at the county level, ama city at that time. So unaona kuna gap because sasa kuna bit of imerudishwa hapo, maybe the way the flow na ile yote inafaa iende haikuambatana vizuri. So sometimes for me naona tunafaa tuangalie capacities. Kama sasa Kenya rural roads in Nairobi is almost non-existent, sababu very few roads in rural. Na Kenya urban roads hizo ambazo zinafaa kufanya kwa counties, inafaa ifanye pesa ambayo inatoka national. But ile kwa county, the engineering department ya city can be able to do much more. Tuko na capacity more than these two national functions combined. Unaona? So how now do you fast track na muweze kufanya? So that nimepatia example ya Nairobi. Tukienda example maybe ya Nyeri ama West Pokot, I know ni tofauti. But the strength of that capacity needs to grow gradually. So that after nimekuambia tunajipea 60 months. In 30 months, kama mlikuwa mna department yenu ya barabara ijajipanga sana, unafaa kuona imepanda kiasi. Unaona? Kama county iko na magreda, iko na equipment za kusongesha ni hapa na pale, then inafaa kuwa rahisi kusukuma barabara zaidi zile zilikuwa ngumu kupata wakati huo. Like that. Na nataka tuchukue break fupi mheshimiwa, na tukirejea nataka sasa tuchukue the devolution yote Ugatuzi, tulete Ngara tuweze kuangalia watu wa Ngara wanaweza wakasema wamenufaika kivipi kupitia Ugatuzi. Tutakuwa tunaangalia, utakuwa unatuambia maybe wakati ulipochukua nafasi wa kuwakilisha katika bunge la county ya Nairobi on that 2013,
barabara zetu zilikuwa namna gani? Utakuwa natuambia our health sector. Ngara zikoaje? Our drainage system pale ziko vipi? Tutakuja tuzungumzie kuhusu swala la elimu. Tunajua kwamba shule za chekechea ziko chini ya Ugatuzi, na pia tuweze kuangalia swala la security light. Kwa hivyo ni masuala ambapo tutakuwa tunazungumzia, ili tunapozungumzia kuhusu ugatuzi, mheshimiwa, tusikuwe tunasema ya kwamba ugatuzi umefanya. The only way we can explain to mwananchi kwamba ugatuzi umefanya, na kama tulivyokuwa tunaadhimisha miaka 10 ya ugatuzi, mkazi wa pale Ngara anaweza kasema, na ni kweli, kupitia ugatuzi mheshimiwa Chege aliweza kutufanyia hivi. Kupitia ugatuzi mheshimiwa Chege aliweza kutuletea hii barabara. Kupitia ugatuzi mheshimiwa Chege ameweza kutufanyia hili na hili. So kwa hivyo tukirejea tutakuwa tunazungumza mengi. Hii ni GBS TV Africa, na pia nitakuwa nafuata maswali yenu. Zidi kutuma maswali kwa ukurasa wangu wa Facebook ambao ni Ivan Kibe. Bonyeza like kwanza, unabonyeza like alafu unaniachia ujumbe wako kama ni swali unauliza, na at the same time ukurasa wangu wa Ivan Kibe page unafanya kazi, niachie pia swali lako pale. Not forgetting pia ukurasa wetu wa GBS TV, that is GBS TV Africa, that is Facebook na Twitter zinafanya kazi. Tuachie swali lako pale, tuelejane mengi zaidi. Ndani ya studio tuko naye mheshimiwa Chege Mwaura, mwakilishi wadi ya Ngara, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati uhasibu katika bunge la kaunti ya Nairobi. Going to talk about drugs and substance abuse. One, it started from that, you know, that kind of, you meet with your friends and then you are talking, they are smoking. Unfortunately, they are not able to come out of it. Now, can I change it from manipulate it to work to the better of me? There are those who reach a point where they realize, I'm in trouble and I need help. These people who are fallen into drugs, do you think they really know why they got into drugs? Everywhere, GBS. Ama kwa hakika hii ni GBS TV Jumatatu. Karibu, tunaendelea kuzungumza masuala mengi. Naomba sababu sitaweza kusoma SMS zenu tafadhali zote. Wengine mniruhusu tu niwatambue. Niseme nimeona Kirimo Wadhuguno, asante. Simon Washuka, asante. Queen Mother, thank you. Tabi Blessed, thank you. Matikiti Mohamed Evans, John Wateri nimekuona. Gucci Romi, asante sana. Mwasi wa Muge Ibrahim, asante. John G wa Bagaria, thank you. Not forgetting Kari Steve, Sara Kauma, Jeriwanya Miti na Joseph Muriuki, asanteni sana. Simon Washuka, Ben Rotich, Magiki Ruri, Ben Gitonga, asanteni. Agnes Nibu na Francis Favored. Nikirejea tena mnikubarishe, kama nimesoma jina lako, don't expect nisome swali lako ili nipatie mwingine ambao sikuweza kusoma so kumtaja hewani ni some swali lake. So kwa hivyo tutavyo. So ngamba namna gani mheshimiwa? Wewe ndio IBC ya hapa sasa, nikuachie. So okay, asante. Naomba tuvuke mpaka kule Kajiado County ambapo tunapata Steve Albiko.
anasema nikusalimie sana, na kama nilivyokuwa nimekuahidi mtazamaji wangu, nataka sasa tuchukue ugatuzi, the wholesome of ugatuzi, tuweke pale Ngara, ambapo mgeni wetu anawakilisha wakazi wa Ngara katika kaunti ya Nairobi, aweze kutuambia kupitia ama tangu mwaka 2013 tuanze kushuhudia ugatuzi, wakazi wa Ngara wanaweza wakajivunia nini? Na haswa ningetaka tuchukue the wholesome, mheshimiwa, infrastructure, tuweze kuangalia barabara zetu. Tuanze na barabara zetu pale Ngara. Unaweza kumbuka ulipochaguliwa mara ya kwanza, Ngara ilikuwaje in terms of barabara? Wacha tuseme wakati nilipoingia Ngara, first of all, ni important kwa wasikizaji wako waelewe Ngara imeshikana na town na ni extension ya town. So one of the key areas ambayo inafai tusaidie to flow in and out of town, kama unaelekea Thika Road, kama unaelekea Westlands, kama unaelekea pande za Kamukunji, it becomes very important. Na hiyo ikiwa tu hivyo important, haiko inapewa kipaumbele sana wakati nilipoingia. So tumejaribu na wakati pia ndio Thika Road nayo ilikuwa inafanywa, imemalizwa. So ika disrupt pia biashara mingi sana. Hapo Fig Tree barabara ikakuwa hauwezi ingia Ngara mpaka Pangani ndio urudi Ngara. So hiyo connectivity, kuna biashara kadhaa zilikuwa zinakufa. So infrastructurally tumeweza increase access routes. Na zile barabara zilikuwa Ngara ni ngumu sana upate dead end. Yote ina connect tu ingine. So tukazi revamp. Na tukatengeneza connection sasa kama pale Grogon. Ukinaweza ingia Kirinyaga Road, uingie Ngara kutoka hiyo pande. Na matatu mingi siku hizi zinapitia hapo Posta Ngara, zinakatia, zinaingia town. So hiyo ilifungua ile pande ya chini ya karibu mto ambayo ilikuwa inaaga. Hapa Ngara roundabout ya hapo Equity kuelekea Gikomba, hiyo barabara ilikuwa ya mechanics, kama unakumbuka, haikuwa hata inapitika. We dualized the road and bado flow ya traffic ikakuwa improved. Sasa kutoka hapo ukitaka kwenda Kariakoo, sio lazima uzunguke mpaka ile roundabout ya Riverside. Unaweza katia hapa uingie, imefunguka. Kinshasa Road na sasa Galberob, hizo zilikuwa barabara hizo siku nikiingia zilikuwa nafanywa na mchanga, Maram Roads. So we've made them to bitumen standards. Sasa ni lami. Kutoka Pangani Police Station to Nairobi Technical ni stretch ya lami. Mimi nikiingia ilikuwa ya zamani, tukiwa wadogo ilikuwa barabara, then ikafa, haikuendelea. Sasa tumeziregesha. Sasa unaweza connect from hii area, from Park Road to Park Road stage to Ngara Park Road to Rescos Road, unakata. Sasa tumeongeza ingine inashuka, inaitwa Galberobi, unakata. Desai Road has been improved. Kutoka Desai Road ukitaka kuingia Posta, kuna barabara inaitwa Irungurika, inakushikanishia between Ngara Road and Desai Road. Ilikuwa imejaa mechanics bado wako, lakini sasa there's a link road ambayo ni dual bitumen standards. Again hiyo ilikuwa imekufa, imerudi mchanga. Sasa ni bitumen standards. Sasa tuko hapo Mwangirika, which is a crescent, tulifungua juzi. Hopefully in this financial year tutaweza kuiweka to bitumen standards, irudi. Bitumen standards kwa kizungu mingi ni kusema imewekwa lami. Chochoro mingi ambazo zilikuwa sasa ni watu wanaishi huko, street families na nini, sasa zimeweza kufunguliwa. Between hapa Riverbank, hapa kwa Chief Ngara ukishika highway, hiyo pia ni lami. Na Ramesh Gautama Road pia ni lami. So term yangu tumeweza kufungua. I think I'm about 5 to 6 roads. Tukifanya hizo barabara 5 6 zikuwe lami, tutakuwa na lami kona zote za Ngara. Na ningetaka nimalize hiyo term kama nimefanya zote. Kwa hakuna mahali hakuna barabara ya mchanga. Naamini kwamba utaweza utangangana au usimalize. God willing this term tutamaliza barabara zote. Ikue ukiniuliza hii term ikiisha nitakwambia kona zote za barabara za Ngara zote ni lami. Na drainage. Of course road drainage na walk path zinaambatana. So tukue tumezirudisha zote to bitumen standards. As far as the environment is concerned,
kazi kubwa ya environment Ngara ni takataka. Taka ilikuwa inatumbua mpaka wengine wanatupa pale kwa mto. The late Mishuki akajaribu kuleta ile program ya nini, ikasaidia. Sasa watu watupi kwa nini, wanakuja wanaekelea mahali. Nilipoingia hiyo Equity roundabout ilikuwa dumping site. Saa hii za park imetengenezwa, ni maua, inakaa mzuri sana. Hapa Transit Hotel, hapa City Primary, again it was a dumping site. Saa hii iko maua imepandwa. So kona kidogo kidogo watu wale vijana maybe wakicollect kwa manyumba, wanakosa gari ya kupeleka, wanazieka mahali. Inasumbua, but it's work. Pale ofisi yangu iko hapo nje ilikuwa takataka. Wale watu na biashara zao hapo chini wangefanya kazi mchana. We removed it. So hiyo pia tumesongesha. Mambo ya health and sanitation, tuliweza tuko in the process ya kuweka Ngara Health Center iingia at least level 3, level 4. Haikuwa na ukuta, ulikuwa unaingia hospitali kwa kona. Sasa iko na ukuta, iko na gate. Tumeweza kuweka phase 3 phase ya stima. Nikaweka public toilet hapo. So inasaidia vijana na imetoa pressure. Kwa sasa watu wakiwa na sanitation issues, watu kukojoa ama kudefecate anywhere, then pia inaharibu mazingira na pia inaleta magonjwa yake. Hapa Irungurika tumeweka choo ingine. Riverside kuna choo ambayo ili expandiwa. Desai Road kulikuwa choo, tume-expand. So we've done as far as environment and health is concerned. Mambo ya mashule, tuseme shule zote, especially ile inanihusu kama health and daycare, tumeisukuma sana. Haikuwa na stima, sasa hivi tumeweka stima. Ilikuwa imepotezwa na mambo mengi. Sasa hivi tunataka kuweka ukuta tumalize. Mambo ya security, Ngara is a trading area. Yes. So unaweza fanya yoyote, lakini biashara za watu zisiponoga then hujafanya kazi. Sure. So tumeweza kuongeza, ule mtu alikuwa kwa kibanda, ukiangalia Riverside hapo ni Ngara Estate, walikuwa kwa vibanda, tukatoa vibanda, tumetengeneza modern sheds ambazo sasa ziko na stima. You can shut down like this, unafunga vitu vyako uko hapo ndani. Ule alikuwa anafanya kazi mpaka 6, sasa hivi unaweza fanya kazi mpaka saa 3 za usiku, kwa na stima, kuna security. We've tried again huku juu ya Fig Tree the same. Msongamano ile ilikuwa kwa hiyo stage is now well managed, kuna stima. Sasa stima ikipotea, kuna watu wananipigia mapema, tunaweza kusolve. So tumejaribu na sasa tukiingia kukua na Ngara Police Post. Sasa kukua ilikuwa tu chief na askari yake. Sasa iko there's a police station in Ngara, iko na OCS, so we may improve response time ya security. So I think by and large we again working in progress, but I think nishukuru watu wa Ngara kwa sababu wamenichagua mara kadhaa. Nadhani wamefurahishwa na kazi. Naomba nisome SMS moja hapa hivi, nasema good morning Mr. Ivan Kibe Udhiri Geshagi, that is Kiambu County. Udhiri kwa Kiambu County asema tuko pamoja sana ndani ya GBS TV. Salimia Muhesh sana na umuulize pale Ngara stage. Kuna kuwaga na mtaro wa sewage mahali pale, gari huwa zinabebea. How long will it take maybe kuondoa kazi ile? But unafanya kazi. Very good. Hiyo sasa hii imeundwa. I think saa zile inaleta shida ni saa ile kumenyesha. Na kukinyesha, the sewer line ya Ngara iliconnectiwa na Westlands. So na manyumba si ile ya zamani. Sasa hii watu wamejenga high rise, but the sewer line system is still ndogo. So anytime kuna inflow ya maji mengi ya mvua na nini ina erupt. So the plan was to divert some of the load ipitie pale museum. Kuna sewer line ilitengenezwa ya kupita hivyo kando ya mto, ku relieve pressure on the ingine. Otherwise si ati inafanywa, lakini sale kuna load ya mvua na nini inakuwa too much. So the idea is to bring it down, iteremshwe ndio to reduce load. But as far as the stage is concerned, pia kuna watu ambao wanapikia pale. Tulikuwa jaribu hata juzi, nilikuwa nataka kuwatengezea maduka hapo, tukagongana kidogo na watu wa kura. But ukiformalize biashara za watu inakuwa rahisi pia kumanage vitu kama drainage. Okay, thank you. Ningetaka tuweze kuangalia swala la afya ambalo limekatuliwa katika Ngara ward. Ukiangalia Ngara, maybe mheshimiwa, tuweze tukasema tuko na hospitali ngapi za Ngara? Center ni moja. Yeah. Other than the private area, kuna area dispensary, hiyo ni private.
but ile unaweza sema health center ya county ni Ngara Health Center, and ikiwa very well equipped. By the way, hiyo ndio ina offload actually up to Ruaraka. Yeah, because between that kama kuna pressure pumwani maternity, you are diverted to Ngara. So tuko na maternity ward ambayo iko very active. So ikaongezwa inaweza toa pressure. Hiyo na isili dispensary ziko in terms of zinasaidia mpaka area Mathare, Ruaraka, like that. So a lot of it inatoa pressure. Hapo in my term, hata ni vizuri umenikumbusha, tukaleta kitu inaitwa methadone. Methadone clinic ni ya wale ambao wako na drugs, problem ya drugs, alcoholism. So we have that unit ambayo iko hapo. Juzi again inatengenezwa ile ya ENT ya masikio, specialist hospital ya masikio ambayo I think Nairobi ni nadra. So ile ambayo inatengenezwa in conjunction with some donors. So tutakuwa pia na specialist wa masikio. So tuko sawa. Ni hospitali ikaongezwa acreage hapo, tunaweza tengeza very good, inaweza expandiwa. For me the issue is not kukua na mingi, the issue is kuwa na moja ambayo iko active and vibrant enough to address the needs of the area and of supporting areas ambazo ziko karibu na sisi. Ukiangalia katika wadi nyingi kaunti ya Nairobi na pia kaunti ya Kiambu, Machakos, yani hizi kaunti ambazo zina border Nairobi, utakuta kwamba the population inakuwa nyingi sana, ama inakuwa juu ikilinganishwa na maybe na services. Kwa mfano maybe ukiangalia kama Ngara, tunaweza tukasema kwamba iko na idadi tosha ya wafanyikazi as compared kwa watu ambao wanaenda pale kupata matibabu ya afya kwa kila siku. Mheshimiwa, what was the question? My question ni kwamba population ya watu wa Ngara, hospitali ya Ngara ina meet the population, at the same time kikuwa na issue ya nenda, yes nitakuta daktari anitibu, lakini wakati mwingine hakuna dawa. Katika yako kuna issue kama hizo. Nimekuelewa. When it comes to how sasa the county addresses health, you can't just be, it should be kwa area na within. Nasema hivyo kwa sababu hii housing program imefanyika Ngara kwa kubwa sana. Kulikuwa na nyumba zile Kibaki alifungua, former president Kibaki, hapo Desai Road, about 600 units. Saa hii boma yangu imetengezwa Ngara. That's about 1,500 units. So saa extended families zimekuja. Saa hii kuna ingine hapo Pangani, nyuma ya police station, zinatengenezwa. No. Over and beyond hizi zingine zimeleta tu watu. So what I'm saying is, for that particular area, there's enough that is going on, although it can be better. And then sasa to expand on the condition of hizi zingine ambazo hizi additional manyumba ambazo zinatengenezwa, we have that in mind, and then we modernize the hospital so that it can be able to serve the same thing. Ya mashule, watoto wengi wa Ngara hawasomei Ngara, wanaenda Westlands. Sababu unatafuta a better school, ama anaenda town huko ama Kilimani. So zile gari za transport ndio zinazunguka huko zikichukua watoto zikiwapeleka. The same way hizi za Ngara, watu ambao wako huko Pangani na wanakuja hapa. So you can't say ati shule ni ya watu hapa. You just make it better so that it can attract the area and any other person ambayo angependa kuja hapa. So that should be the thinking. Shule kama City Primary ambayo iko Ngara iko na autism unit. Wewe sema autism ambayo si wa Ngara sikuje. Unaona? Because now that is a different area. Ukiangalia area kama Parklands Primary ambayo iko Ngara, iko na cerebral palsy unit. Yeah? So wale watoto ambao wanaingia wako na special needs, tumeweza kuketa for them. Unaona? So it's how you factor the support for the facility iweze kushika how na iweze kushika any other person ambaye atakuja.
Ningetaka tuweze kuzungumzia swala la maji ambalo pia tunasema maji za devolved function. Igawaje si wholesome si yote. But ukiangalia kama ulivyosema kwamba your ward ina border the CBD. Na kama ina border CBD, it means that water should be paramount. Ukiangalia wakazi wako wameunganishwa na maji safi ya matumizi ya nyumbani. Unajua kule katika wadi zingine utakutana na kina mama na mitungi wanataka kuchota maji. So in Ngara I don't know whether kwamba nikitembea mtaani nitakutana na watu na mitungi wakienda kutafuta maji hiyo bidhaa. Ukweli ni there is a challenge because pia Nairobi water haiwezi kupatia kila mtu maji every day. Yes. So we also experience some days rationing na nini. But by and large our situation about water is much better. Is much better kwa sababu access. Unajua kama tu unabeba mtungi na unabeba kutoka hapa mpaka pale, si kama unatoka mbali. So kwa a large extent maji imesolve. Alafu wale ambao wanajenga hizo manyumba kubwa wako na boreholes zao, so wanapunguza ile pressure ilikuwa kwa Nairobi water line. But then again, water it should be fully devolved because kama Nairobi water ambayo is fully owned by Nairobi County. Sasa kuna functions zingine zinafanywa sijui na National Water, unaona wana prioritize issues ambazo hawa hawajui. So I think every planning should come from a county level. National should come to support. Kama nyinyi mko na program ya kuexpand sewer line ama mko na kuongeza line yenu ya maji ya manini, then they come to give you guaranteed support kwenda maybe kuchukua loan kuja mfanye. Lakini si hawachukue wawafanyishe. Mnakuja kama sasa hivi kuna problem, kuna sewer line ambayo iliwekwa haiwezi, the design work ilikuwa a bit of a challenge because design work inafaa flow of sewer ijipeleke mpaka treatment. Kuna mahali inafika gradient haikuendana mzuri, so inafika lakini it needs to be pumped. Sasa how do you pump sewer? Unaona, ndio iweze kuteremka. So the design work, because of that disconnect between national and county, hapo ndio shida iko. Hata ile Ndakaini dam ambayo is fully owned again by Nairobi Water, but iko Murang'a, inachomoa maji kutoka huko direct mpaka Nairobi by itself. Unaona? Yes. So mpaka kwa pump station ama kwa treatment, then inaendelea kusonga. The same na kina Sasumua dam ambayo iko Nyandarua ikija Nairobi. So you design work yezi fika ati maji inapampiwa ama siwa ina need kupampiwa kufikia. So those are issues about nani huyu anafanya aje na huyu, na kama wote wanafanya the same thing na wote wako direction moja. So what is important for my area, I think we do not have a large problem. But more can be improved. Hakuna mtu hawezi furahia anaoga na shower kila siku. Kila mtu angefurahia hiyo. Sometimes you're not able to do it Sunday to Sunday. Maybe 2 days in a quarter inakataa kufika, but huwezi compare na area zingine ambayo ifikagi kabisa. Maybe in other counties utakuta kwamba katika mtungi utakuta kwamba inamgharimu shilingi 5 siku hizi sababu ya kupanda kwa bidhaa hiyo. Unakuta wanainunua na shilingi 7. Hapa kwetu Ngara inabidi ya kwamba hii maji tuko nayo, watu wetu wanaweza meet the demand ya hii bidhaa. Maji inauzwa, especially wale watu wanapika ama wale watu wanafanya kazi hii, maji inauzwa, yes. Nadhani it's 10 shillings. So hiyo coupled na, unajua muhimu sana ni access. Ni access. Unaona? Hata ukiwa unasema ungependa chakula irudi bei ya chini, lakini haiko. Unaona? Hiyo supply and demand dictates price. Yes. Kama hakuna supply, however much demand iko na hauna, you will have to go to Tanzania as a country, uende ukitafuta chakula huko Zambia ukiletea watu hapo. Lakini kama uko nayo, tunaweza argue about bei ama nini, lakini kwanza ikue. So for me, water in Ngara and Nairobi in general, huwezi compare na county zingine. Tumejaribu sahii kuna dam nyingine inaitwa underground water collector, ilikuwa inatengenezwa huko Murang'a, ikuje Karimeni dam, ikuje iserve Nairobi North. So there's a plan
project ambayo inafaa kusaidia isaidie needs za Nairobi. Sasa unapata pia sasa kaunti zile maji inatoka wanasema hata hao wangewekewa, na there's nothing wrong from them tapping their own dams, iserve town zao na iserve watu wao. Yeah. Thank you. Nataka tuweze kuangalia swala ambalo limekuwa likisumbua wadi nyingi sana. Haswa kaunti ya Kiambu and Kajiado County. Yeah. Ikienda sana iguze Machakos County. Uporaji wa mashamba ya umma. Sijui kama Ngara kuna mashamba ya umma ya kupora. Imebaki? That if we say that we need to put a certain county government services to the people, that we have a certain land that you can see, we can set them here. Do we have public land in Ngara? We don't have public land in Ngara. Ngara, you know, before independence, that mahali kama Ngara ilikuwa tayari na ilikuwa ya place ya Wahindi. So, and it was not, hiko imetenge, Wahindi wanaishi in families. Na sasa wako na plot yao, wanaishi hivyo. So every area ilikuwa almost either you have a half an acre or quarter an acre. Very rare ungepata even an eighth. No. Na yote ilikuwa demarcated because that's how. So hakuna social, inaitwa social area ama social sijui community hall. Hakuna, because that's not how area ilikuwa. The planning before independence ilikuwa mpango ya Ngara haikuwa hivyo. So unapata it's either a school ama a government office. Hapo ndio unaweza sema school la ama serikali unaweza sema land yao iko. And Ngara has about 10 schools. So you know, so kuna counties, kuna wards zina hata school moja ya serikali. So of the 10, there's 4 high schools, actually 6 primary schools and 2 early childhood centers. So it was actually 12 schools. Kwa area ya Ngara. Unaona? So the bulk of area ya Ngara imebebwa na hizi mashule. Land. Unaona, Jamhuri City Primary. Unaona hiyo belt hivi ukikuja huku unapata Riverbank, Murang'a Road imechukua space ingine, Jamhuri High School huko, Parklands Primary and High School. Unaona? Inaitwa DS Ngara East Day Nursery imeshikana na hospitali huku, Park Road Primary na Technical University, Nairobi Technical Institute. Unaona? So those hata sikukuhesabia in Nairobi Technical. There is also a government whatever. So other than hizi zote zingine ni residential areas. So the same place of course maybe kama Ruai ama Njiru ndio unaweza compare hizo shida za Kajiado za uporaji wa mashamba. But the best way I think the county should be able to do it is to have a geomap. Tutengeneze department ambayo inaweza kuonyesha area zote ziko wapi, so that itusaidie collect resources, collect revenue, na pia iweze tusaidia ku-identify. Sababu biashara mingi, ukiona building ya 10 floors, kuna biashara mingi ndani huko, wengine atawalipi serikali ya county. So if you're able to map all these ones, inakuwa rahisi kumanage na ku-collect revenue. Thank you. Naomba tuchukue break nyingine fupi, tukirejea na mheshimiwa tutakuwa tunaangalia sekta ya elimu. Tunajua kwamba serikali za county zimejukumiwa masomo ya kiufundi, that is TVET program and technical. Utakuwa tuambia katika wadi yetu ya Ngara tunahitaji nini, na nilikuwa naangalia report ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba mheshimiwa, idadi kubwa ya wanafunzi ambao waliweza kufanya mitihani yao ya KCSE mwaka 2022 wengi hawakuweza kuandikisha alama ya kuwapeleka university. Ni kumaanisha kwamba wengi huenda wataenda kwa those technical courses. My question will be, do we have enough TVET program, TVET school, TVET programs, and if we have, do they align with the current age ambayo tunasema kwamba masomo hata kama ni ya kiufundi ya kidijitali, because sioni kana kwamba siku hizi kuna mwanafunzi anaenda kuonyeshwa literally kupiga rada ile ya za kitambo. Sasa hizi ni machine, unaigurumisha na kila tu mbao inajipiga rada. So tutakuwa tunazungumzia hilo, not forgetting pia ulisema awali tulikuwa tunazungumzia kuhusu mafanikio ya ugatuzi tukialign na our vision 2030, na
inaratibisha vizuri ya kwamba angalau kila shule ya umma lazima iwe na ECD. Maybe in Ngara, our state ikoaje katika shule zetu na ziko equipped na what inahitajika kwa watoto wachanga. Feeding program kwa hawa watoto ikoaje katika wadi ya Ngara. Ni vigumu mheshimiwa kupatia mtoto kwa sababu mtoto wa ECD ni mtoto wa miaka 2, 3 wengine kumpatia githeri ya ng'ang'ane. Maybe which structures have you put on those young and those tender watoto. Kwa hivyo mimi nachukua break fupi, narejea na mengi zaidi. Ndani ya GBS TV tuko na mheshimiwa Chege Mwaura ambaye anatupambia jinsi wakazi wa Ngara wanashuhudia ugatuzi tangu waze kufanikishwa miaka 11 iliyopita. Naweza nikasema vile, usicheze mbali, nikirejea tena nitakuwa nasoma SMS za watu wengine 3, nitambue wengine hata kama ni 30. Part 2 of co-parenting. She came running to me. She asked me, do we have a dad? at age 4. And I think it is very important for every parent to just let the child know the truth. We minimize an effect of stress to children. We are co-parenting, but I'm still in love with that guy. I'm thinking he belongs to me. He should not be with anyone else. So when the child is with me, for example, for those 2 weeks, the agenda of me to the child should not be the father. That new relationship, they need to understand, I have children. I have a daughter somewhere. I have a son somewhere. But because of the children, we'll have to go down and just be good to these jamas. Yes. How now do we balance that? Naona mtu tutoto tunapatanga stress, ujui ukashike wapi, ujui unaosha aje. Kuna wakati unampea food direct kama we just mashed it, anashindwa kumeza. If the baby chokes and they are not able to get enough oxygen, 4 minutes. Na chakula hivi na mtoto. Ukiintroduce mtoto to vitu kama mayai ama samaki, ukimintroduce probably around just before 1 year, it's they're less likely to have allergies. We can introduce later and there's allergies. You just, as first time mom, it's just a mess. You are learning everything and you don't know how to go about it. I just want to advise all mothers, new mothers and even mothers who are getting other babies. Everywhere, GBS. Naam, asanteni sana kwa kunikeep company. Karibu sasa katika ukurasa wa mwisho wa GBS TV. Naomba nitambue watu 30 ambao wametuma jumbe zao. Nianze na Tabe Peter, thank you. Boroa Pipeline, thank you. Kile Mwadhugono, thank you. Shirwa Uhuru Market, asante sana. Sam Korogo John all the way from Elementaita Nakuru County, thank you. Kamawe Mpesa Samuel Kigamba, thank you. Kade wake Fishoi, Ann Linet Wadhamara, Fresh ya Ruraya, Ann Rurenja pamoja na Joseph Morioki wa Kafaru, Amos Geshamba, Joseph Mudhudho, Peter Waga Shosho pamoja na Wakarura Wakara wa Kigumo, Wangari wa Githii pamoja na Ben Rotich Miatu. Asanteni sana. Nikimalizia nitasoma wengine hata kama ni 20, alafu tutakuwa tunazungumzia ama tunamalizia mazungumzo yetu. Karibu tena mheshimiwa. Nilikuwa nimesema tukirejea tena tutakuwa tunaangalia sekta ya elimu. Tunajua kwamba sekta ya elimu technical training ziko chini ya county governments, nafaa kutekelezwa. Nataka tuanze na shule za technical. Ukiangalia idadi ya wale ambao wanajiunga na those technical courses annually, do we have enough space do we have enough facilities to
accommodate them and match what they require? Asante. I think for me, ningesema the technical training and vocational institutes zinakuja ku address a gap. You see, kuna university ambayo inakupea engineer, inakupea architect, lakini hakuna university inakupea fundi, you know. So the engineer kuja kutengeneza hata need fundi, unaelewa? Yes, architect anachora, engineer anakuja sasa kuishikanisha vile inafaa, but the actual fundi sasa ataifanya hivi, unaona, with the instructions of wengine. Na kuna ule mtu anaitwa QS, quantity surveyor, si ndio? Now QS anakupatia bill of quantities, kwambia kitu yote yako itakuwa hii pesa, but the person who now actually anairan actualize sasa, the actualizers, unaona. The plumber, unaona, kuna plumber, kuna mtu wa carpenter, ule sasa atakutengezea hiyo design ya hiyo mbao unataka, ya hiyo shelf na whatever, na hiyo drawers na nini, ule mtu wa tiles. So easy TVETs, in my view, take care of those kinds of people, and then hii kada is very marketable. Mimi, I have never seen mtu wa tiles. I'm a painter. You never see them free. Siku mbili tatu ngumu sana. Anakuwa kazi all the time, unaona, as opposed to ule mwingine na jina yake kubwa, by the time atengeneze another building ina take while. But huyu, as far as daily work is concerned, we angalia anakuanga busy sana. Ni more intensive work, maybe lower pay than compared to wale ma professionals, but it's also important. Na utalala njaa. So for me, we need now to move to the next level as a country, so that kama ni mlango, how do we make sure that all our doors are standardized, so that kama unajenga hii building hivi, ukipangilia mashini na nini na kuchomolea mlango zote, then it's easier, unaona. Kama ni story ya plumbing na whatever, inakuwa standardized hivyo, ndio vitu zinakuwa rahisi. So kama sasa Ngara kuna Nairobi Technical Institute, wewe sema ni watu wa Ngara, it's for Nairobi. Iko na hizo courses, iko na those kind of mechanics, for example. Again, ana automotive engineer na ule mtu sasa anatengeneza gari ama anafanya wiring hapo, unaona. Ni tofauti sana na kusema huyu lazima akuwe electrical engineer. So but it takes care of certain aspects pale ambazo ungeweza kufanya ama zingeweza kufanywa kama unaangalia tu university. So they are very important. So here I think the TVETs zinafaa respond to needs za market needs. Nini sasa nyumba zetu zinaenda kukaa kiaje, tunaenda kufanya aje, gari zinakuja. Siku hizi gari unaiweka kwa computer inakuambia shida yake. So siku zamani unaweza fanya trial and error. So vitu zinaenda kazi na badilika. On top of it, kuna kitu ningetaka kusema. Sports and culture and arts. Basically arts ni area nyingine inafaa ikuwe tapped. Again, maybe around that system. Sababu kuna mtu atakufundisha kuimba, can help you professionalize it to a certain extent. Ama mahali kuna studio, mtu anaweza tolea album yake na nini. Yes, viwanja za kucheza, sporting activities, again, ni zinasaidia sana na mambo ya kuandika watu. Okay, thank you. Nilikuwa naangalia ratiba ya rais na nasema kwamba going for the next 10 years anataka ku make sure ameweza ku equip, because kama unavyosema, this is a field that can create kazi kwa vijana wengi sana. Maybe not in Nairobi County, but in all 47 counties. Mheshimiwa, for the last 10 years that you have an experience, do you feel that counties are ready to implement ama to actualize the idea of the president, making sure that those students, like nilikuwa naangalia report inaonyesha kwamba over 500,000 students ambao walimaliza masomo ya KCSE, they can't join university. So the president say if he can be able to accommodate these 500,000 student is a huge number wako kule mitaani. Do you feel as a county we are ready to actualize
the idea of the president of this TVET program? You know, hakuna siku ile utakuwa ready. Ni kuanza tu na unasonga. Then we now work on collecting data and finding out huyu ambaye amemaliza high school anaitwa university within maybe a term. Unajua exam zinatoka results, tunajua ni watu wangapi wameenda. Ule aliingia mid-level colleges ni nani? So we have one centralized docket. Kwa hiyo zinaniambia every year 500,000 people wanaingia na walienda kukaa nyumbani. Wako mahali, maybe we don't have the data. Yes, somewhere. Whether they in some mid-level colleges ama wako kwa TVETs, wengine walienda hii kusonga nywele, sijui umekuwa baba, ama siku hizi pia naona watu wanatengezana makucha. You know, you go to these things, na zina employ watu. Huyo mtu atalala njaa na analipa rent, na analipa ushuru, na anabebwa na matatu from here to there. He's building the economy one or another. So what we need to do is to find a way of collecting that information and getting it, centralizing it so that it helps us understand market needs zinaenda aje na demands za nini zinaenda zikienda vipi. So for me, hiyo mambo na sports in itself. Sasa hii juzi nimeona, you know, there are championships, Budapest na kina nini. And the disciplines are many. Sisi tumeconcentrate na mbio peke yake na kila mtu anataka kujiua akiona Premier League. But there are so many other sports ambazo I know the president wa table tennis wa Kenya, you know, they try to grow the game. Unaona? Ziko na championship watu wanaenda majuu kucheza. Niliona volleyball juzi tumeshinda. How do we now? Imeshika sana kwa mashule. Wao walikuwa ambayo wange make to national team wanaendanga wapi? Na what happens around there? Kuna maligi huko nje. Inaweza andika mtu. But sasa jua tuja fine tune. Watu wakienda huko nje wanaenda kukua house girl bure. But there are also areas unaweza enda huko kama professional player. Unaona? The same inaifanyike. So I think our biggest effort should be on research and understanding where are our people. No. Then now we move from there. Kuna swali kule pale sasa tuingie nao Ngara. Kuna hili swali kwa nimeulizwa watoto wachanga tena zaidi. The feeding program. How is it shuleni pale Ngara? The school feeding program na Jua County Government of Nairobi imeanza county feeding program ambayo ilikuwa kwa manifesto ya Governor Sakaja na ina launchiwa actually today. The feeding program ni mzuri kwa sababu inaweka watoto shule. I know kama shule kama Parklands wamepewa wadhamini fulani because of the cerebral palsy wakaweza kuongeza pesa kidogo from the regular students, so they have a program. So if now we incorporate the feeding program, hakuna mtu atasoma akiwa anasikia njaa na output yake itakuwa chini. But if you're able to link the two, then mtoto ana njia nyingine. Ukishiba utasoma, ukisoma unafaa upite, ukipita unafaa kuwa na kazi. Hivyo, you know, it should be watoto wasome, wakule, washibe, wasome, wapate kazi. Yote. Wakipata kazi wajitegemee mheshimiwa. Maybe in 2 minutes mheshimiwa, na muda wangu umeisha kabisa. In 2 minutes I know that kuna swali maybe ulikuwa taji nitakuuliza kuhusu la kimaendeleo, linahusu wakazi wa pale wa Ngara, wakati ni wako, na at the same time najua nitakuita hivi tena karibuni, but najua in the next 4 years wakati unawakilisha wakazi wa Ngara katika bunge la kaunti ya Nairobi, watarajia nini kwa miaka 4 iliyosalia? Karibu mheshimiwa. Asante. Mwanzo ni washukuru wasikizaji wako because this is how we are able to be accountable na waweze kuongelesha wale ambao wanaonana na wao wakiwaelezea what we are doing. Wakazi wa Ngara na wale wananisikiza kutoka hapa, nishukuru kwa hiyo muda mmenipatia. I can assure you tumeingia sasa, hata tunataka kuna estate kwa hapo tulipaka rangi, sasa tunataka kuiweka lami na tuweke ukuta irudi estate ya kifahari. The few estates are there, we are going to do the same. Barabara za ambazo ziko huko, as I said, tutamaliza zote by God willing by end of the term. Mambo ya takataka tunabishana nayo sana. Sasa hii hakuna mahali naweza sema takataka imekwama ibebwe, hiyo tumemaliza. So now we want to improve, tuingie kwa sports. Sasa hii juzi nilifanya mkutano na watu wa sports.
football, kuna football ambayo inapangwa, tunatengeneza ratiba ambayo tutakuwa na our own small facilitating our small league within county ya Ngara ward, ndio watu wanajua vile vitu zinafaa kuenda, na tukiitwa mahali tunajua who are our best players. Here we are going to do and finalize. Juzi again Saturday nilikuwa mkutano ya watu wa bodaboda, watu 30 ambao wamekutana wakanunua eka 5, wakachukua loan ya 6 million, wamelipa yote, wamepewa title deeds. I think hiyo ni kitu inanipea motisha sana, na watu ambao wamekataa kuchagua kazi na wanaifanya na imewapatia. You could see even the chairman anamaliza nyumba yake kwa hiyo shamba yao. Sasa wamenipea challenge. So those are things I'm happy to help. Tutakaa chini tuangalie vile tutasaidiana na wao ndio tuweze kusukuma hii idea to other youth groups. Watu wasikae tu hivi chini wafikirie wako wanyonge. Mkishikana hivi, those are only 30. Wamemaliza hiyo shamba. So for me those are the things we need to look at. Na tukijipanga tuendelee kama tunaangalia vile vitu vinafaa kuendelea mbele. Otherwise kando na hayo tunafanya mini public accounts committee chairman Nairobi. Tunasukuma mambo ya kupekua na kupeleleza usawa kwa matumizi ya serikali ya county pesa yake. Tumeweza kufanya, tunapelekana mzuri. Pale tuna shida tunasema na tunapeleka watu EACC. Mambo ya County Assemblies Forum, najua issue ni kubwa sana, members wetu wako na there's a lot of expectations from members wananchi, lakini corresponding support ile serikali inaweza kuwapea, whether ni allowances ama salary zao, kuna hiyo tashwishwi kidogo. We are also working on it in the right forum, takuja kuzungumzia. Kando nayo tunaendelea vyema, na nishukuru wakati huu na tuendelee kuhamasisha wenzetu wakiendelea na hii kazi yetu mzuri. Naam, asante sana, nikushukuru sana mheshimiwa kwa kutenga muda wako asubuhi ya leo. Kwa hivyo nisome SMS wengine watatu tuweze kumaliza. Kirema wathuguno ya asante sana Samuel Kigambo kiwa Ngarariga, thank you. Gukapisi be blessed, not forgetting Anita Mbuto, Ann Mwari Wanganga na Ann Kigamba, Anastasia Chege, Karo Mwai, Simon Washuka. Nilikuwa nimeona swali lako lakini muda wangu kaisha kabisa. What I'll do, mheshimiwa, kuna baadhi ya maswali nita short screen yenye ilikuwa imeulizwa. In near future nitakutafuta tuje tujibu haya maswali. Na kando yote I can be able to answer them hata kama ni kwa SMS so that mtu aridhiki. Okay, sawa. Actually I will share some of the questions so that you can respond to them. Jogwa Trench Precious, thank you. Mili Kamau kiwa Thika, asanteni sana. Naweza nikasoma hizi nikisema nikusoma hizi SMS, mheshimiwa, naweza nikasoma hadi kesho na haya maswali yasiishe na kuwatambua zisiishe. Kwa hivyo mimi niseme asante sana mheshimiwa kwa kutenga muda wako. Hivi karibuni nitakutembelea, especially pale wakati tunaenda the community tour. The community tour nitakutembelea siku moja. Pia mimi nikutane na wakaazi wangu na watazamaji wa Ngara pale. So kwa hivyo kuona tena hewani ni majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Nikufahamisha kwamba Jumatatu ijayo nitakuwa naingia kule kaunti ya Machakos na nitakuwa na mheshimiwa Francis Wambua hapa ndani ya GBS TV. Bye bye.